Entonces en un video anterior nosotros explicábamos que la máquina solo hay 3 cosas que hay que aprender, solo 3 parámetros que hay que configurar, y si nosotros lo configuramos, con eso podemos echar a andar toda la máquina. I'm going to explain you something. We have 3 different parameters we have to define to the machine. If you learn how to configure all them, I'm going to be sure you are going to be able to use all the machine in the way you want. Let me show you something. In the last video, I explained you that it's different to dosify a product like water that is totally liquid than if we would fill a product like honey, because the density, the consistency, and the viscosity is very different. If we have a product very pasty, I mean with a density or consistency very high, we must define a faster velocity. How to set up this? Let me show you. We have 1 screw, we have 2 screws, and we have a sensor. If you learn how to set up this 1, 2, 3, you will be able to use the machine. First of all, the first screw. The first screw is going to define the machine. What is the speed of the outgoing process? I mean, the first screw you see here is going to define what is the velocity is going to be used to dosify the product. I explained you before, it's different to fill water from honey. So if we have something pasty, we suggest first of all to make the screw going to the bottom part, and then you will see a line here. You will open it, one turn, second turn, third turn, fourth turn, and this is like the device is going to. The device is used to define the speed of the car. I don't remember what is the word in English. This is something like a handle, and the handle you have the first speed, second speed, first velocity, second velocity, third velocity. It's the same here. Aquí tenemos ese tornillo, y ese tornillo es lo mismo que la palanca de velocidades del coche. Si nosotros lo queremos configurar, tenemos que hacerlo hasta abajo, y con esto le vamos a definir a la máquina con qué velocidad va a salir el producto. Si es algo muy espeso, tenemos que poner una velocidad alta. Si es algo muy ligerito, muy aguado, una velocidad baja. Lo primero que tenemos que hacer es poner el tornillo hasta abajo, siempre hasta abajo. Es como velocidad 0. Ahora, si te asomas aquí en la parte de arriba hay una línea. Lo vamos a girar así, vueltas completas. Primer giro, segundo giro, tercer giro, y conforme lo vas abriendo es como las velocidades del coche. Si tú lo abres más, voy a poner un ejemplo. Si tú lo abres una vuelta, el émbolo funciona así, escupe con esta velocidad. Puc, puc. Si lo abres 2 veces, va a funcionar el émbolo a lo doble de rápido. Puc, puc. Si lo abres 3 veces, a la 3 veces más rápido. Pac, pac. Es decir, conforme más lo vas abriendo, le va indicando mayor velocidad de dosificación a la máquina. Okay, I'm going to explain again. We have this screw and we have to open it. 1 turn, second turn. This is like the car's handle. You are going to define what is going to be the speed of the dosifying process. What exactly we define with this? We define exactly what is the speed about the plunger is going to work to dosify the product. If we have a pasty product, we have to open it maybe 1 or 2 turns. If we have something liquid like water, maybe just a half or 3/4 or just turn. Entonces, para productos espesos o para las gomitas, yo sugiero que solo lo abras una vez. Si tienes productos que son más espesos, pues a lo mejor abrirlo un poco más. Pero para gomitas es solo una vuelta. Si es para gomitas, una sola vuelta nada más. Lo haces hasta abajo, hasta el fondo, y después cuentas y dices una vuelta. Y lo que nos indica aquí, esta rayita para que nos guiemos. Entonces, primer tornillo indica cuál es la fuerza
del émbolo. The first screw is going to define what is the speed of the plunger, what is the speed of dosifying product. Número 2, tenemos este segundo tornillo. Este segundo tornillo, ¿qué le va a indicar? Le va a indicar a la máquina, al igual que esto, que tiene una función similar, pero le va a indicar con qué velocidad va a succionar el producto. Es decir, este segundo tornillo quiero que veas que está todo abierto, siempre hasta arriba, y que con este solo lo abrimos un poquito. ¿Por qué? Porque con este queremos que dosifique con cuidado, y una vez de que terminó de dosificar, que el émbolo succione con toda la velocidad. So, let me explain you here. We have the second screw here. This is going to define to the machine what is the speed of suction of the product. So, as you see, this is totally unscrew. The second screw is totally unscrew. Why is totally unscrew this? Because this is going to define the suction speed, and we have the fastest velocity as possible. So, let me explain you here. We have to dosify the product with certain speed, but as soon as this finish, we need to make the suction as fast as possible. So we have to dosify the product slowly, and as soon as it finishes, we are going to make the suction as faster as possible. Entonces, este segundo tornillo tiene que estar totalmente abierto, tiene que estar hasta arriba, tiene que estar con la mayor velocidad posible. ¿Para qué? Para que dosifiquemos con cuidado y ya que terminó, succionemos. Entonces, vamos a hacer un resumen. Primer tornillo, se abre una vuelta, nada más, un giro, y le indicamos la fuerza de dosificación. Segundo tornillo, se está hasta arriba porque queremos indicarle que succione con toda la velocidad. Y ya número 3, estamos aquí con este sensor. Quiero que veas este sensor que está aquí. Este nos va a indicar qué cantidad de producto va a dosificar. I'm going to make the resume for you. First of all, again, we have the first screw. It's going to be used to define what is the speed for dosifying the product. And we open it just one turn. Second screw, we open it up all this because we need to make the suction as faster as possible. Entonces, as fast as possible. Entonces necesitamos que se abra tan rápido como sea posible. Y número 3, tenemos este sensor. And the third one, we have again this sensor. This sensor is going to define to the machine what is the total of volume of product is going to be dosified. Let me explain you something. This ruler you see here, it doesn't specify millimeters or inches or grams or ounces or kilograms. No. The ruler you see here is going to define, or is going to be used only to have a guide to see what is the right position of the sensor in the pneumatic cylinder. Esta regla que tenemos aquí no nos indica ni gramos, ni mililitros, ni centímetros, ni onzas, ni kilos, nada, sino nada más nos va a servir para definir en la máquina en qué posición está y a su vez qué cantidad de producto va a dosificar. Okay, so maybe you have a question. What is the total volume of the machine can dosify? And what is the smallest volume of the machine can dosify? Let me tell you something. I'm going to put an example. This is the 0 point. And this is, I'm going to write here. .27 ounce. It means this. For example, if we put the sensor at this part, at the total part of the pneumatic cylinder, the machine is going to dosify exactly 1000 grams. That means 1 kilogram. That means 35.27 ounces. Si lo ponemos hasta acá, el sensor, es decir, si aquí está el punto 0 y lo ponemos hasta acá, el filo del sensor, esta parte del sensor, va a dosificar 35.27 onzas, que es igual a 1000 gramos. So,
if we move using our hands the sensor at the middle part, at exactly middle part, the machine is going to dosify 17.63 ohms. Es decir, si lo ponemos hasta acá dosificaba 1 kilo, si lo ponemos a la mitad va a dosificar la mitad, que la mitad son 16.63 onzas. And well, finally, if we move the sensor to the right position, the machine is going to dosify more product. And if you move the sensor to the left part, the machine is going to dosify a less quantity of product. So, the only thing you have to learn is you have to open one turn here to have a good speed, no faster, no slow, no fast. One turn is enough. Number 2, the second screw is going to be totally open and up. And finally, the sensor that is going to define what is the total of volume of the product is going to dosify. If we move it totally to the right part, it's going to dosify 35.27 ounces. That means 1 kilogram, 1,000 grams. If you move it to the middle part, it's going to dosify exactly the middle part of this. And if you move to the left, to the left, the machine is going to dosify a less quantity of product. Entonces, si tú entendiste estas tres cosas, aprendiste todos los parámetros de configuración. Hacemos una revisión general de lo que está más adelante. Este tornillo tiene que estar todo abierto, este tiene que estar todo abierto, este tiene que estar todo abierto. If we check up the different pneumatic elbows we hear here, I'm going to tell you something. The screw of this is going to be, or must to be, totally opened. This must to be totally opened, and this must to be totally opened. So, please check video. Por favor, cheque el siguiente video de la serie.